Hello students, today in this video we'll be learning how to apply some styles in the cells. Okay, cells can be given different styles. Okay, so we'll be learning that, and after that we'll be learning autofill option. Okay, some autofill option, some features are there in MS Excel by which words get automatically filled up. Okay, and we will be using custom list also, so that we can give our own list, we can give our own list from our side. Okay, so kindly watch the video properly. If you have doubt, you just ask me in the next class. Okay, thank you. Seller styles বোৰ আমি কি কৰিব পাৰো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো for example if you want to change the cell style then what we will do you can see here clearly one option is there তোমালোকে দেখিবা এতিয়া অপশনটা এই হোম ট্যাবত দেই হোম ট্যাবত এই গ্ৰুপটো দেখি পাইছা না এই গ্ৰুপটো কি গ্ৰুপ হয় ষ্টাইলছ গ্ৰুপ হয় না so styles গ্ৰুপত কি কৰিব লাগিব styles গ্ৰুপত we have to click on cell styles can you see I have marked it here with green so a cell styles কি কৰিব লাগিব click কৰিব লাগিব the moment you click on cell styles then you will see that different type of cell styles will okay different types of cell styles will appear so you can see here automatically the cell style will be changing let us suppose I want to put some cell styles in all this then you see when I change it okay when I change the cell style will change automatically the color will be changing can you see by default it was white in color but now when I click on check cell then you can see there the cell style the color of the cells has been changed you can see here it has become gray in color isn't it so we can change the style of the cell by clicking on cell style is it clear all of you now the next option autofill option is very important because this feature is generally used okay in order to make our tasks bit faster okay now in order to make the task faster we generally use what we use autofill for example let us suppose I have typed January okay that day I told you JAN January then what do you do in the bottom right corner you will see one small box will be there I hope you all can see in the bottom right corner of that cell you will see one small box in that small box you just have to place the mouse pointer okay and click the mouse and drag just go on dragging up to December you can see there inside also the name of the month will be swastika so you can see here the names has been automatically filled up can you see here January February March April like that it is automatically filled up you don't have to type all the other months you are typing only January in short form and in the bottom right corner you click the mouse and you dragged it here it is showing up to November no it could I could have done up to December also okay you just have to bring one cell down then you will see that the month will be what the month will be displayed up to December let me show you November just click on the bottom right corner and drag you see December also will be displayed I hope you all can see understood no similarly for for days of the week okay Sunday if I start from Sunday the next one will be what Monday Tuesday Wednesday you don't have to type MONTUE like that you don't have to type again and again once you have written SUN for Sunday the other names will be displayed automatically what we have to do in the bottom right corner what you will do you will put swastika mute kori rakha khong দিব দেই swastika শুনিছা নাই Sir, mute kori rakha
Mute কৰিব জানে না bottom left corner চোৱা মোবাইলৰ left corner mute option থাকিব মোবাইলৰ left corner চোৱা মোবাইলটো ট্যাপ কৰি চোৱা তাত mute option থাকিব তো এতিয়া এই সানডে যে সেলটোৰ য'ত সানডে লিখিলা তাৰ bottom right corner সৰু black box এটা দেখিবা এই প্ৰেক্টিস কৰিলে তোমালোকে এনে আজি এই এক্সেল প্ৰগ্ৰামটো খুলিলে তোমালোকে দেখা পাবাই ওকে তো এতিয়া bottom right corner ক্লিক কৰি মেলি drag কৰিবা just drag it you can see there it is displayed up to Saturday okay so in that way we don't have to type each and every words okay so there are some other features like let us suppose if you have typed one then just by dragging it you will see that each and every cells will be filled up with one okay but if you want to display all the natural numbers or if you want to display all the roll numbers in serial okay then what you have to do the first two numbers you have to type in the first cell I have typed as 1 in the second cell I have typed as 2 okay after that you have to select both after typing the first two numbers what we have to do we have to select both the cells not a single cell we have to select both the cells after selecting both the cells what we will do we will keep in the bottom right corner again and you drag up to the last roll number okay for time being let me display up to 9 can you see here automatically all the numbers will be displayed all the numbers will be inserted in those cells this feature is known as what autofill let us suppose sometimes we want to display all the odd numbers so the first two odd numbers we have to type after that we have to select those cells after selecting those cells you just keep the mouse pointer in the bottom right corner in that black box then you drag it then you will see that the odd numbers will be displayed okay if you drag it more if you drag it further you will see that more odd numbers will be there is it clear in the same way we can find some sequence also 10 and 20 you have written and then automatically you know the next number will be what 30 40 50 60 like that isn't it so you just have to click it drag it and you will see the numbers will be displayed this feature is known as what autofill feature okay all right so from next class if you don't disturb me we can start our class the moment you join okay the moment you join you kindly put your mobile in mute and turn on your video okay don't turn off your video all right now let us come to the next one custom list now for example all this January February March April May June July Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday all these are what all these are some predefined autofill options okay এইবোৰ generally আগতে মানে store কৰি ৰাখিছে January type কৰিলে আমি drag কৰিলে directly December লৈকে আহিছে all these features are directly filled up okay now sometimes you may want to fill some list of options list of names from your side okay for example if I type here as let us suppose let me type here as Luku okay let me type here as Luku okay and after Luku let us suppose you want some other names also some other names which you already have mentioned before just like January February March April May okay this is saved before only to agoba save hoy ase enekoi ulabole drag koile eneke ulai ahibole amar save koi thua ase okay a MS Excel program automatically save koi thua ase so just after Luku if you want some other names to be displayed that is saved before only what we have to do we have to choose the custom list for example let us not do with Luku let us do it because I don't know most of your names so let me do with red okay colors okay let us
use some autofill options of color. Now when you click on red and you drag, you will see that the other options also will be red, 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 red. If you want some other colors to be displayed, what we have to do? We have to use on autofill option. So let us use that autofill option. So what we have to do, what we have to do, let us suppose we have written as we want red, yellow, then green, orange, then what colors are there? Black, pink, purple. Okay, so you want this to be in the list. Okay, you want this to be in the list. So what we have to do? We have to write all those names first. We have to write all those names first. Okay, and then you have to select all those names. Can you see? I've selected each and every colors. Yes. After typing the names, what we have to do? We have to select each and every cells. After that, we have to go to File tab. Can you see their File tab? Green File tab is here on the screen. So we have to click on File tab. After clicking on File tabs, what we have to do? There is one option. There is one option as option. Can you see here? I'm showing you here. I'm showing you here. Can you see here? One option is there. I have marked with red. Let me show you once again. I will show you the spotlight. Yeah. Can you see here? Now, can you see the spotlight? Here, one option is there as option. What we have done, at first we have clicked on File tab. At first we have clicked on File tab. After clicking on File tab, what we have done? We have clicked on Options. Okay, we have to click on Options. Understood? Okay, let me click on Options. Once you click on Options, yeah, you can see here the Excel dialog box. Okay, you can see here the Excel dialog box will appear. Can you see here? The Excel dialog box is appearing. Now, in that, from that Excel dialog box, we have to click on Advanced. Can you see here? Advanced feature is there. We have to click on Advanced. We have to click on Advanced. This Advanced option we have to click. Okay, we have to click on Advanced option. So once you click on Advanced option, what we have to do? Once you click on Advanced option, under General tab, okay, just keep on dragging. Kindly put your mobile in mute. Just go on scrolling. Go on scrolling. You can see here editing option is there, and then some more features will be there. Cut and paste is there. Image size and quality is there. Print is there, isn't it? And then chart is there. Display is there. Many more will be there. You just go on dragging. You'll see here display options for this worksheet is there. After that, display options, formulas is there. Then can you see here one more option is a general option? Yes. In the general option, what we have to do? See, the description is given in page number 127. Okay, I am doing stepwise. Step by step কৰি আছো ইয়াত দেই প্ৰথমতে কি কৰিলো ফাইল টেবলৈ গলো হয় না এই কালাৰ নেমছ বোৰ টাইপ কৰাৰ পাছত মই নামবোৰ কি কৰিলো সিলেক্ট কৰিলো নামবোৰ সিলেক্ট কৰাৰ পাছত মই কি কৰিলো ফাইল টেবলৈ গলো ফাইল টেবলৈ গৈ মই কি কৰিলো অপচনত ক্লিক কৰিলো অপচনত ক্লিক কৰি মই এনেকে ড্ৰেগ কৰি আহিব লাগিব you just go on dragging okay use the scroll bar a scroll bar to use koriba vertical scroll bar to tolole ahiba dekhiba eta general option buli ahibo ei general option ki koriba general option ki koriba saba de general option edit custom list button buli ase na sa dekhisa na edit custom list button সবে দেখা পাইছা আর্চিতা দেখা পাইছা নাই Yes sir. ওকে যেটো মই হাইলাইট কৰি আছো হে হাইলাইটিং পইন্টাৰটো আহিছে নাই বাৰু ৰেড কালাৰ Yes sir. ওকে তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এডিট কাস্টম লিষ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব এডিট কাস্টম লিষ্টত ক্লিক কৰিলা হল এতিয়া এডিট কাস্টম লিষ্টত ক্লিক কৰাৰ পাছত দেখিছা নাই ইয়াত কেইটামান নাম অলৰেডি আছে
অলৰেডি সেভ কৰি থোৱা আছে মানডে টিউজডে ওয়েডনেসডে সেইকাৰণে আমি মানডে MON লিখিলে MON যদি লিখো আৰু ড্ৰেগ কৰিলে চোৱা টিউজডে ওয়েডনেসডে থাৰ্সডে আহি গৈছিলে তাৰ পিছত চোৱা মানডে গোটেই ফৰ্মত লিখিলে গোটেই ফুল ফৰ্মত লিখিলে ড্ৰেগ কৰিলে মানডে টিউজডে ফুল ফৰ্মত আহিব জানুৱাৰী শৰ্ট ফৰ্মত লিখিছা জানুৱাৰী ফুল ফৰ্মত লিখিছা এতিয়াও আহিব বুজি পাইছা না তো স্প্ৰিং অটম সামাৰ দেখিছা না তো if you type spring let us suppose if you type spring okay and you drag it then you will see that autumn will come summer will come and winter also will be displayed similarly potato যদি লিখা এইবোৰ নাই জেনাৰেলি তো নাই মই যোৱা বছৰ সেভ কৰিছিলো এই কাৰণে আহিলে দে এটা মই কালাৰছ বোৰ নাছিলে red yellow orange এইটো বোৰ নাছিলে হয় না তো এনে জেনাৰেলি পটেটো টমেটো এনেকে মই তো সেভ কৰি থৈছিলো সেইকাৰণে পটেটো টাইপ কৰি মই কি কৰিলো ড্ৰেগ কৰিলে টমেটো অনিয়ন ব্ৰিঞ্জাল যিমান ভেজিটেবল নেম আছে এইবোৰ সব আহি যাব okay বুজি পাইছা না so what you will do you will create a new list এটা চোৱা আমাৰ যেটা কাস্টম লিষ্ট ডায়লগ বক্সত কাস্টম লিষ্ট ডায়লগ বক্স ওলাইছে না চোৱা এই ডায়লগ বক্সটো কি হয় ন কাস্টম লিষ্ট ডায়লগ বক্সত এটা কাস্টম লিষ্ট ডায়লগ বক্সত আমি কি কৰিব লাগিব import list from cells বুলি অপচন দেখিছা না তলত import list from cells আমি তাত ক্লিক কৰিব লাগিব we have to click on that why we have to click on that because we have already written the names as red yellow green orange আমি cellত লিখিলে already দেখিছা না আমি ইয়াত লিখিলে already red yellow green orange black pink purple বুলি লিখি আমি select কৰিলো সেইকাৰণে চোৱা তোমাৰ ইয়াত দেখুৱাইছে চোৱা A3 ৰ পৰা A9 লৈকে দেখিছা না এটো A3 না জানো red to কোনটো পজিশনত আছে A3 পজিশন আছে আৰু purple to কোনটো পজিশনত আছে চোৱা A9 ত আছে হয় না তো A3 পা A9 লৈকে অটোমেটিক্যালি কি হৈ যাব ইম্পোর্ট হৈ যাব এই যে চাবা মই ইম্পোর্টত ক্লিক কৰিম চাবা দেই ইম্পোর্টত ক্লিক কৰিলো দেখিছা না এই red yellow green orange বোৰ আহি গৈছে না চোৱা এটা আগত নাছিলে it was not there before okay but now you can see that it is there you can delete also after filling up the autofill you can delete also there is one option as delete just click on that your option will be permanently deleted okay potato tomato onion brinjal ebur ki koribo para delete kori dibo para you can delete it yat dekhai list will be permanently deleted you just click on it will be permanently deleted so since the cells are selected etilage unselect hoa na etilage select hoye ase so again you can see here it is displayed here A3 to A9 আকৌ import কৰি দিয়া দেখিছা না আমাৰ এটো color names বোৰ আহিলে after that what we have to do after importing what we will do you just click on OK okay click on OK and then Excel options or option তলতো button এটা আছে তাতো OK কৰি দিবা এতিয়া চাবা মই কি কৰিম এতিয়া যদি মই ইয়াত নাম এটা লিখো red লিখিলো জানবা দেই red লিখিলো red লিখাৰ পিছত কি কৰিম চোৱা বাকিবোৰ অটোমেটিক্যালি আহিব কি কৰিম এতিয়া ড্ৰেগ কৰি লৈ যায় just drag it see automatically it is filled up no বুজি পাইছা না কিন্তু ইয়াৰ আগত যেতিয়া আমি টাইপ কৰিছিলো red বুলি আহি গৈছিলে কিন্তু যেহেতু আমি কাস্টম লিষ্টত সেভ কৰিলো red yellow green orange list of colors আমি অলৰেডি সেভ কৰিলো it will automatically be displayed এতিয়া মই চোৱা potato tomato এইবোৰ মই ডিলিট কৰি দিছিলো না potato মই টাইপ কৰিছো potato টাইপ কৰিলো এই potato টাইপ কৰিলে চোৱা এই মই আকৌ ড্ৰেগ কৰি দিও potato বুলি আহিব দেখিছা না কাৰণ মই ডিলিট কৰি দিলো কাস্টম লিষ্টৰ পৰা I have already deleted from the custom list so potato will be displayed as potato only কিন্তু মই তাত এই list of seasons asile নহয় summer asile winter asile na so let me type summer now you drag it when you drag it you will see the other 3 seasons also will be displayed can you see here summer winter spring autumn will also be displayed is it clear but again if you delete it মই delete কৰো দে কি কৰিম আমি file optionত যাব লাগিব file tabত যাব লাগিব after going to file tab what you will do you will click on options can you see here optionত যাব লাগিব mute কৰি দিয়া then we have to go on advanced after going to advanced you just scroll down a vertical scroll bar to use কৰি তললৈ আহি থাকিবা এটা যেতিয়া এই অপশনটো পাবা জেনাৰেল অপশনটো পাবা এই জেনাৰেল অপশনৰ সবা তলত এটা অপশন আছে এডিট কাস্টম লিষ্ট তাত ক্লিক কৰি লবা তাত ক্লিক কৰি চোৱা এই স্প্ৰিং অটম সামাৰ উইন্টাৰ
আছিলে নাই আছিলে এতিয়া যদি মই ডিলিট কৰি দিওঁ ফৰ এক্সাম্পল মই এই স্প্ৰিং অটম সামাৰ এটো ডিলিট কৰি দিলো ওকে কৰি দিলো এতিয়া যদি মই আকৌ সামাৰ টাইপ কৰো S E R আৰু যদি মই ড্ৰেগ কৰো if I drag you will see difference to গম পালা নাই সামাৰ আহিলে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এই ৰুধিৰে মোক ক'ব দে ৰুধিৰ আনমিউট কৰি লোৱা তাত স্ক্ৰীনত সামাৰ বুলি কিয় আহিছে নো সামাৰ বুলি কিয় আহিছে তোমাৰ মাইক্ৰোফোনটো আঁতৰাই দিয়া হেডফোনটো ওলাই দিয়া স্যার আপুনি ডিলিট কৰি দিয়া বাবে কাস্টম লিষ্টত Oh yes, very good, very good. Okay. বুজি পাইছা না এতিয়া মই পটেটো এইবোৰ সব অটৰাই দিছিলো মই যদি আকৌ যদি মই দিবলৈ হয় তো মই কি কৰিম ফাইল টেবত গৈ অপশনছত যাম অপশনত গৈ এডভান্সত যাম এডভান্সত গৈ কি কৰিম আমি এনেকে ড্ৰেগ কৰিম তলত ওকে তলত ড্ৰেগ কৰিম দেখিবা ইয়াত এডিট কাস্টম লিষ্ট বুলি আছে অপশন এটা এডিট কাস্টম লিষ্টত ক্লিক কৰিলা তাৰপিছত আমি কি কৰিম নিউ লিষ্ট ইয়াত এনেকে অটোমেটিকলি কৰিব পাৰা দেই নিউ লিষ্ট বুলি অপশন আছে না এই নিউ লিষ্টত ক্লিক কৰিলা নিউ লিষ্টত ক্লিক কৰি আমি এড কৰিম এতিয়া দেই আমি এড কৰিম পটেটো পটেটো দেখিছা না ওপৰত নেক্সট আমি টাইপ কৰিম টমেটো তাৰপিছত আমি চিলি হা এইটো হৈ গ'ল ইমানে কৰো দেই পটেটো টমেটো চিলি ওকে কৰিলে দেখিবা তাত অটোমেটিকলি আহিয়ে যাব আৰু ওকে কৰিলে এতিয়া তুমি যদি পটেটো লিখা লেট মি ৰাইট পটেটো POTATO potato then you see just click and drag you will see the other names also দেখিছা না পটেটো টমেটো চিলি is it clear the way I said the other way I will be displaying you in the next class okay in the next class I will show you is it clear all of you yes sir is it clear all of you Yes, sir. okay sir. Yes, sir. Yes.